Na kwa kuanza nitamkaribisha kaka George, mwenyekiti wetu, atufungulie kipindi. Karibu kaka George. Asante sana GLEN kwa makaribisho, na asanteni sana kwa wote ambao mmefika na tunafanya hiki kipindi. Kusema kweli leo ni siku ya kwanza. Mimi na furaha kwamba tunajaribu kubadilika. Yaani sio tu tunafanya kitu kwa mazoea, kwa maana tunafanya kwa maandishi, sometimes tu tunafanya kwa style tofauti. Anyway, topic iliyoko mbele yetu ni topic ya technology na vipande ambavyo tunaenda kuvizungumzia. Sana tunaenda kuzungumzia Metaverse. Nafikiri hii kwa wale ambao wanafuatilia mambo ya technology wameona kwamba kumekuwa na discussion kubwa sana since Facebook walipojaribu kutangaza kwamba wanataka kuhama na kwenda kwenye Metaverse, kwa maana ya kwamba wanajaribu kufanya evolution ya matumizi ya platform yao. Kumekuwa na mijadala mingi. Mjadala sio tu kwamba kwenye Facebook, lakini umekuwa ni mjadala mzima wa technology na kujaribu kutupeleka. Mambo haya yameanza kipindi cha pandemic, wakati watu walikuwa waonani. Kwa hiyo watu wa technology wakakaa chini, wakaja na idea ya kukutanisha watu wakiwa sehemu mbalimbali, wakiwa nchi mbalimbali, kwa sababu biashara nyingi zilikuwa zimesimama, lakini kuna makampuni yalikuja na idea ya kwamba tuendelee kufanya kazi, tuendelee kuproduce. Kwa hiyo neno Metaverse limekuwa likizungumzwa sana. Kwa ufupi, kwa sababu tuko na wazungumzaji wengi, leo tutalikava hili jambo. Lakini baada ya kumaliza hii topic ya Metaverse, tutajaribu kuhamia kwenye mambo mengine yanayohusu technology. So kwa leo tutachambua, tuelewe kwanza maana ya Metaverse, halafu tutajaribu kuangalia impact zake kiuchumi na katika maisha yetu ya kawaida. Lakini pia tutajaribu kuangalia hizo impact kwa maana ya mifano yake, kwamba ni ipi hasa ambayo tunaiona imeanza kutoa impact katika maisha yetu au katika biashara zetu kwa ujumla. Lakini pia tutagusia maeneo ya ownership. Lakini tukitoka hapo kwenye maeneo ya ownership, maana ya kwamba faida na hasara zake, tutajikita kwenye risk, kwa maana ya kwamba kujaribu kuangalia hasara hasa za hii evolution ya mtandao inayokuja. Kwa hiyo kwa kuanza, mimi nafikiri ukijisikia kuzungumza lugha yoyote kati ya Kiingereza na Kiswahili, namna ambayo Kisukuma kitumiki, basi utajikita huko. Kwa hiyo tunafanya presentation katika maeneo tofauti. Kwa hiyo nitakuwa na pinpoint kwamba fulani, tuambie labda kuhusu eneo fulani, wewe mtazamo wako ukoje. Kwa sababu naamini wote presenters wamejiandaa na ni watu wa tech. Naomba nianze na dada RUTH NKYA. How should we start to think about Metaverse? Jaribu kutuambia kwa uelewa wako. How should we start to think about Metaverse? Karibu sana. Asante George, asante sana. Ya kama ulivyosema, Metaverse ndio imekuwa imeanza kuongelewa sana kwa muda huu wakati wa pandemic. Lakini Metaverse sio jambo ambalo limeanza hii miaka ya karibuni. Ni jambo ambalo kwa miaka iliyopita imekuwa ikiendelea, imejengeka taratibu. Na kwa historia fupi, tuanze kuangalia kwa Metaverse ilianza mwaka 1838 ambapo walianzisha binocular vision ambazo zinatumia two images pamoja kutengeneza 3D. Na hii ikaleta revolution kuhusu kwenye mambo ya 3D, which led into the virtual reality model. Miaka iliyoendelea, mwaka 1935 kukawa kuna pia another revolution ambayo kulikuwa kuna kitabu kiliandikwa kuhusu mambo ya virtual world, where they were using goggles to wanatumia miwani kama kutembelea virtual world. Kwa hiyo idea ya Metaverse ambayo kama watu wengi mnajua kuwa kuna miwani specific zinatengenezwa, watu wanaingia into virtual world, ilianza kipindi kama wakati huo. Miaka iliyoendelea 1956 kukaanza virtual reality machines ambazo zilikuwa zinatengeneza images, immersive images, views, where people can
experience like virtual reality world, I guess. And then moving on into 1970, MIT, they created another aspect of virtual world, where, as most of you actually currently know, that there's, when you use your phone, you can take a tour of a specific place, kama unaenda mahali fulani, kama vile uko mji huo. Na hii ilianza 1970 ambao utengeneza Aspen movie. Aspen ni mji ulioko Colorado, ambao ilikuwa inaonyesha reality ya kama watu wako kama vile kwenye huo mji. Moving on, ikaendelea to 1982, ambako jina la halisi la Metaverse ndo lilianza wakati huo, kutokana na kitabu kilichoandikwa kinaitwa Snow Crash. Kwenye hicho kitabu walikuwa na some of the characters walikuwa wanaenda kutembelea mji unaitwa Metaverse, kutokana kujaribu kukimbia reality yao ambayo ilikuwa ambayo ina oppress. Moving on, kwa miaka ya 1990s, tunaona kuwa pia mambo ya virtual reality yalianza kuingia zaidi kwenye TV, ambako kama 1998 Sport Vision wali broadcast the first time on a NFL game, ambao walikuwa wanatumia hii mistari ya yellow inaonyesha yard, the yellow yard lines, ambao wakati ndo kaanza hiyo invasion ya combine reality, vitu vilivyoko real versus graphic design on a TV. Moving on to 2010, we saw the prototype for the first Oculus VR, where they're using currently now, as most of you know, some Metaverse is used for, they use Oculus Rift, which is a virtual reality glasses. So that was invented in 2010, and then moving on in 2014, Facebook, ambayo sasa hivi imebadilika jina kwa Meta, walinunua Oculus for $2 billion, and at the same time pia Sony na Samsung walikuwa pia wana create virtual reality glasses which can be used. In 2016 pia tuliona kuwa kuna games ambazo zilikuwa watu they're playing, like the Pokemon Go game, ambayo most of the people I think played it to try to capture an avatar that they were like using their smartphones. And also that was also Microsoft started their HoloLens, where they're creating holographic images to make like games that you can see in real life shows, which they'll create an image as if you're there, but the actual person or the other image is not there. And moving on to 2020, where with the pandemic and all the changes, Apple started creating light detection and ranging, using that technology for their iPhones. And also Facebook, they started changing their name to Meta, ambayo in preparation to the next version of, being able to kujaribu interface Metaverse into their current technology and their future company goals. Kwa hiyo kwa ufupi, hiyo ndo historia ya Metaverse. Nirudishe kwako mwenyekiti. Asante sana. Thank you so much Dada Ruth Mcha kwa historia. Nafikiri umetupa historia zaidi, na historia ni nzuri sana uliotupa. So kwa maneno nikichukua maelezo yako yote ya historia, inanipa, nikiambiwa niweke kwenye maneno machache, naweza nikasema the Metaverse is the reality that combines the aspects of the digital and physical world. Kwa mujibu wa historia uliotupa, nafikiri nitakuwa safe nikisema kwamba tunajaribu kuzungumzia combination ya aspect kati ya digital pamoja na physical world. Je? Unataka kusema kitu au niendelee? Endelea.
Yes, okay. Kwa hiyo nikifupisha kwa maneno machache kama hayo, nafikiri nitakuwa safe kusema hivyo. Hebu nirudishe mpira kwa mtu kama GLEN. Hebu tuambie, why if I say metaverse is an extension of the internet? Je, nitakuwa sahihi au sitakuwa sahihi? Why? Naomba urudie swali kiongozi. Okay, nimesema kwamba kwanza tumeshukuru kwa historia nzuri aliyotupatia baba RUTH. Historia yake inajumlisha kuanzia ilikotoka mpaka leo tumeanza kuizungumza kwa ukubwa kiasi hiki, Metaverse. Sasa nikasema nikichukua historia yake yote aliyotupa, nafikiri nitakuwa sahihi kudefine kwa maelezo ya kusema kwamba the Metaverse is the reality that combines the aspects of the digital world and physical world. Je, nitakuwa sahihi? Yes, upo sahihi. Kama nitakuwa sahihi, ninaomba nirudishe mpira kwako nikakuuliza swali. What if I say Metaverse is an extension of the internet? I think that is correct. Nakubaliana na wewe. Why? Hem, tujaribu kutupitisha kwenye maeneo hayo. Kwa nini tunaweza tukaidefine kama extension of the internet? Okay. Kwa maelezo mafupi ni kwamba reality tuliyokuwa tunaijua ya internet kabla ya Metaverse ilikuwa ni 2D. Kwa hiyo tulianza na 1D, 2D, tumekuwa muda mrefu kwa 2D, ikiwa na maana kwamba vitu tunaviona katika flat screen kama tunavyoangalia picha hiyo hapo kwenye Zoom sasa hivi. Sasa tutafanyaje kuitoa technology kutoka hapa ilipo sasa kuipeleka ionekane kama vile tunavyoangalia vitu katika dunia tuliyopo. Kiti pale napokiona kwa kaka Archi ni tofauti, is a 3D thing. Yani ina sehemu, ina pande 4, pande 3, pande 4. Sasa ili ulimwengu wa internet uweze kufikia kile kiwango kama tunavyoviona vitu katika dunia ya kawaida, ndio sasa Metaverse inakuja. Kwa hiyo Metaverse ni muendelezo, ni muongezeko, ni mafanikio ya juu ya kiteknolojia kutufikisha katika ule upeo wa kuiona dunia kwenye internet kama ilivyo in reality. Kwa hiyo kwa namna hiyo naweza nikasema ni muendelezo, it's a connection. Technology inaendelea na internet inaendelea. Sasa hii ni hatua nyingine inayokuja. Tumetoka kwenye hatua ya kwanza, internet 2, wanasema hii ni phase 3 ambayo inafanya internet iwe katika 3D na vitu vilivyoko mtandaoni vionekane kama vitu halisi. Sijui kama nimejibu swali lako. Asante sana, na kipindi swali jibu limejieleza vizuri, kwa sababu kama ninauliza kwamba tunapoiangalia technology ilivyokuwa mwanzo na leo hii mpaka tunazungumzia mambo ya Metaverse, ina maana tutakuwa sahihi tukisema kwamba Metaverse tunaweza tukaidefine kwa maneno mawili tukasema it's an extension of the internet, na tutakuwa sahihi. Asante sana GLEN. Nafikiri nipeleke discussion kwa upande wa Archi. Where are we on this Metaverse journey? Tumepewa historia, tumepewa definition, so where are we on this Metaverse journey? Kwa sababu kwa maelezo ya dada yetu mpya, historia imeanza zamani na sasa tuko kwenye muendelezo. Sio kwamba hili jambo limekamilika, yani makampuni yako busy kutengeneza ili kuhakikisha kwamba the physical world na hii ambayo tunasema kwamba nini hapa the digital world zina combine kwa pamoja. Yani mtu aliyeko Shinyanga aweze kukutana na mtu ambaye yuko Marekani digital. Je, where are we on this Metaverse journey? Narudisha mpira kwako Archibald. Okay, kama nimeelewa swali nitajibu jinsi nilivyoelewa. Any technology hiyo Metaverse sasa hivi tumeprogress at what level? Is that right? Yes. Tuko wapi hapa? Hebu tupitishe kwamba tumefikia wapi. Maana tunahadisiwa history, so sasa tupitishe kwamba tumefika wapi. Technology iko wapi? Mambo yanayotokea sasa hivi.
Kiufupi katika teknolojia ya metaverse, kiufupi kwa sasa hivi sehemu ambayo imenufaika zaidi mpaka sasa hivi katika hii teknolojia ya metaverse ni actual speaking of the experience too, kwa sababu mimi mwenyewe ama gamer. Kwa wale watu ambao wanajua my background, kuna hata nina Instagram page yangu nilionyesha jinsi nilivyoitengeneza kompyuta yangu from scratch. If you go to my Instagram page, ndani actually nilikuwa nazungumzia pretty much about the 3D world, the 3.0 web. Kwa hiyo watu ambao mpaka sasa hivi wamenufaika zaidi katika hii metaverse, ambao wame progress more than any industry, ni gaming industry. Kwa sababu gaming industry wameanza muda mrefu sana. Ukiangalia hata historia aliyotoa dada RUTH NKYA from 18 something whatever, enzi za hizo binoculars whatever, gaming walianza kuinani. I'm not sure about the years whatever, lakini nakumbuka zamani kulikuwa na game moja vya Nintendo ina Dark Hunting, hiyo Dark Hunting sio nani ameweza kuicheza game. Walikuwa unaweza mbele ya screen monitor yako afu na bunduki alafu unawinda bata, unapiga bata kwenye screen ndio unaua. Yani hiyo ndio ilikuwa beginning kabisa ya metaverse, and you was able to use a gun connected to a device, gaming device, and use your screen and you can shoot the screen afu unamuua bata, Kwa imeanzia huko. Kwa ndo maana katika gaming wameweza ku develop more advanced, and gaming industry were more serious using that technology, I think, than any other industry. Lakini tuvofikia sasa hivi in terms of utilizing your metaverse, kusema kweli, besides the gaming, sijajua vizuri other industry ambao wanaitumia vizuri besides the easy research or development. So technology ambao kwa mfano Mark Zuckerberg ana project moja kubwa sana ambayo yeye anaangalia upeo wa metaverse in terms of kitu kimoja kinaitwa Horizon, Horizon, kiasi kwamba I think wakina Mark Zuckerberg na timu yake na higher people wanaitumia hiyo sasa hivi, for fewer people can get access to that. Kwa mfano wanatumia hizo visual reality, kuna kitu kinaitwa Horizon Home. Kwa Horizon Home ni kwamba naweza nikakaa nyumbani alafu kwa mfano dada Mary yupo hapo nyumbani kwangu, lakini nataka nimkaribishe dada Mary, instead of mimi kuongea na simu na dada Mary, naweza nikaingia kwenye hiyo Horizon Home nikamconnect dada Mary, yeye yupo nyumbani kwake, mimi nipo kwangu, lakini tunaweza tukaongea kama tupo nyumbani hapo tunakunywa kahawa, hiyo inaitwa Horizon Home. Naweza nikamwambia instead of George kupigiana simu tuongee kwenye simu nini na nini, amna kitu kama hicho. Yani naweza nikamuingiza George kwenye Horizon Home yangu, yani kama mfano George ni kama mimi nakaa kwenye kiti, George anakaa kiti pale, tunapiga stories za nyama choma, stories za soka whatever. Kuna kitu kingine kinaitwa hivyo, ni vitu ambavyo tayari wameshaweza kuvidevelop, lakini bado in public havijafika bado in home stuff like that. Kuna kitu kingine kinaitwa Horizon Workplace. Sasa nyie watu kwenye watu ambao kwa mfano bado mpo maofisini mnafanya kwenye hizo cubicles, not only that, kwa mfano pandemic you need hybrid, hybrid ni kwamba you work from home, watu remotely work from home. Sasa katika hiyo Horizon Workplace ni kwamba mimi naweza nikaa sasa hivi, afu hiyo virtual reality ikaja tu hewani, yani ipo hewani, and screen hiyo so tangible anymore, yani screen naigusa hapo, itakuwa mna hiyo kitu.
yani kitu kipo kina pop up usoni mwangu. Sina kama kuna watu ambao wameona ile movie inaitwa nini ile movie ya Iron Man Dr. what's his name, nimbo nikumbusheni nana ameona Iron Man hapo. Glenn, uliona Iron Man? Yeah, yote, lakini I have an idea. I've seen parts of the movie. Okay. Nimeona Iron Man. Dr. Nana anaitwa nani? The guy, what's his name? Strange, Dr. Strange? No. Yeah. The main actor. Robert Downey Jr. Yes. Kuna movie anaitwaje? Anaitwa nani? Anyways. Tony Stark. Yeah, Tony Stark yupo pale nyumbani. I'm not sure which I think Iron Man 2 or 3. Yupo pale nyumbani kwake, ana develop ile robot yake, ana maintain, lakini sio lazima aende kwenye physical kuitouch ile robot na kuitengeneza. Kuna screen na pop tu hapo mbele yake, uweza hata kuigusa, ni screen, anafanya vitu kama hiyo. Sasa kwenye workplace, project managers, they can meet kuna hiyo Horizon workplace as if kwamba mimi naongea na huyo project manager mwenzangu kama yupo hapa, tumekaa hapa as a conference, in a conference room, lakini tupo kuna hiyo space ya Metaverse kwamba tunaongea na hiyo screen inakuja hapa, tunaangalia kwa mfano katika mambo ya construction au developers wa nyumba, tunaweza tukaweka hapo ya architect nzuri ya picha kamili ya architect ya mchoro wa ramani ya nyumba, tunaiangalia everything ni kipo one, Kwa hivyo ni vitu ambavyo vipo lakini bado in public, in 5, Mark Zuckerberg anasema 5 to 10 years. So that's 5 to 10 years very close. Kwa ndo maana na vihesabu kwamba tayari vipo, lakini of course in a public award bado hatuna mimi kufanya kuingia kwenye hayo mambo siwezi, au Glenn whatever, lakini ni vitu ambavyo vipo. Basi kiufupi, kusema kweli kiufupi ni kwamba it's here, we have to be ready, it's here, we have to be ready. And one more thing, marketplace, inaitwa Horizon Marketplace. Hiyo Horizon Marketplace ni kwamba wewe instead of wewe unaingia kwenye screen, afu unachagua Amazon, unachagua bidhaa hii, unataka kununua bidhaa hiyo Amazon, unachagua bidhaa hii, nimenunua kiatu, unaagizia kiatu, unachukua namba yako ya kiatu, whatever, unaagizia kinakuja, kiatu kinakuja, kiatu mbona hakikutoshi, namba ile lakini kiatu hakikutoshi. Kuna Metaverse, ninaweza nikaingia umo kuna hii nini unaita nani yote ya Amazon marketplace, naweza nikaingia humo ndani, alafu nikakivaa kile kiatu, nikakivaa kabisa ile kiatu na kijaribu, naweza nikajaribu nguo, naivaa nguo na jaribu, alafu na kila vipimo vyangu inajua kabisa na vipimo gani, na kijaribu nikiagizia kwa kitu kinakuja, kama ulikuwa dukani hapo umekiagizia hapo. Kwa hiyo tupo katika hiyo level sasa hivi, although it's not worldwide accessible, lakini it's there, it exists. Probably by now I think that's all I have to share for now. Thank you so much Mr. Archie, ufafanuzi mzuri, umejaribu kugusia mambo mengi kwamba where are we now. Tumesema mambo mengi, lakini pia naweza nikaongezea kabla tuende kwenye faida, yani kwa maana ya faida, impact kwa eneo la positive zaidi, naweza kuongezea mambo mawili matatu. Hata huku makazini tunakofanya kazi, kwa mfano hata sisi umetufikia, tunasema kwamba we are using the Metaverse to do onboarding of our new employees. Sasa hivi tunapotaka kuajiri watu, hii system imekuwa ikifanyika tangu mwaka 2020, kwa tunatumia, lakini pia we are also using to provide effective training kama vile soft skills kwenye kampuni zetu tunazofanyia kazi. Kwa mfano hapo job sasa hivi hatuhitaji kuwafanya watu wakutane kwa ajili ya kupewa training. Sasa hivi wanapewa training watu kama wako darasani, kama wako pamoja, na wanapata ile training ambayo ilikuwa ikitolewa zamani. Lazima ulikuwa unatakiwa uende on person, kwamba ukakutane na watu uzungumze uso kwa uso. Lakini pia kwa wale watu wafanya biashara ambao nafikiri baadhi yetu hapa ni wafanya biashara, nafikiri tumesikia kitu kinachoitwa NFT. Nafikiri hata GLEN katika summary zake pale amekiweka. Kinaitwa ni non fungible token, right?
sasa hivi hiki ndicho kinachofanyika sana. Kwa mfano hawa wanaooni makampuni makubwa wanatumia sana katika kufanya transaction na katika kurani biashara zao. Tumeona faida zake na imetufikia kwa namna moja au nyingine. Kama haijakufikia ofisini, itakuwa imekufikia katika maisha ya kawaida. Acha amesema yeye anapenda sana magame, kwa nafikiri hao watu ndio nafikiri watu wa kwanza sana kuchukua na hii technology. Kwa hiyo nitarudisha kwa dada NKYA. Naomba akajaribu kidogo kutuambia kuhusiana na benefit kwa ufupi sana, benefit katika maisha yetu ya kawaida, kiuchumi na kadhalika, benefits za Metaverse. Karibu sana dada. Asante. Yeah, kwa hiyo faida hizi benefits za Metaverse nadhani umezikava pia katika maongezi yao ya Archie na maongezi yako kwa ufupi. Kwa hiyo nitaenda kwa ufupi sana. Naona kama kuna faida kubwa 3. Kwanza ni hiyo faida ya kupunguza muda za kuhitaji watu kusafiri kwenda mbali kwa ajili ya kukutana au mikutano. Kama Archie alivyosema kuwa sasa hivi with Metaverse watu wanaweza kukutana virtually, kuwa ukawa nyumbani kwako, ukawa umekaa, ukaongea na mtu mwingine yuko sehemu nyingine, kama vile mko pamoja na mmekaa sehemu moja na piga story. Faida nyingine kubwa ambayo naona pia kwa makampuni ni financial gain, kuwa pia kutakuwa kuna a bit of financial gain kwa makampuni. First of all, yanaweza kusave money kwenye kuspend hela kwenye watu kusafiri, na pia wana gain money kwenye technologies hizo wanazozitumia, na watu business zinakuwa kwa ujumla, kwa sababu watu pia watakuwa wananunua products more, like they don't have to go to the stores. Unaweza order products from your own house. Faida nyingine kubwa ambayo ni related to kukutana pia ni hizo kwenye makampuni kuwa na opportunities za kufanya hizo online learning kwa makampuni pamoja na shule. Kwa hiyo wanafunzi pia wanaweza kugain hizo opportunities za kuweza kusoma mahali popote duniani. Hamna ile habari ya kusema kwa hospitali unahitaji visa kwenda kusoma university nchi fulani. Kwa hiyo pia kutakuwa kuna faida kwa watu ambao hawezi, yani hawana capabilities of education, kuweza just reach out to different things. Kwa hiyo kuna faida nyingine nyingi, lakini hizo naona ndo faida 3 kubwa ambazo ningependa kuzigusia, ambazo zina cover everything. Asante. Thank you so much dada NKYA. Na before nimuite GLEN, naomba nirudi tena kwa Archie kidogo aongezee faida kadhaa kama kuna zile ambazo umesahau. Yani in case kama kuna zile umezisahau, ajaribu kuongezea kwenye benefits za hii Metaverse. Usinichoke kakaangu, karibu sana. Sorry, ni mimi? Yeah, uongezee kama unataka kuongezea kwenye benefits. Kusema kweli katika kwenye benefits ambazo amezitaja dada RUTH, I pretty much cover everything in a short form. Lakini vile pia kuna wanasema kwamba life expectancy ya sisi binadamu, hiyo ni scientific to research whatever, itaongezeka when this metaverse becomes a norm. Yani kama kitu cha kawaida cha kila siku, life expectancy itaongezeka, kwa sababu mojawapo ni kwamba binadamu tutakuwa tufanye kazi kama watumwa, yani tutakuwa na ile tech ambayo George upo nyumbani hapo, kuna roboti na kutengeneza kahawa, roboti na hata wewe upo chumbani juu, roboti ipo chini jikoni, kushuka ngazi unahitaji kushuka ngazi, na hiyo screen ina pop up, roboti wako anaitwa madenge, madenge nitengeneze kahawa. You don't have to
go down the stairs like that, au kiukweli ni katika workplace, hizi kazi za warehouse, you know, kwa sababu maumbo yetu sisi yanabongonyoka kama udongo, yani kama tuna deteriorate, you know, based on ufanyaji kazi kwa sana, based on stressi, based on vitu kama hivyo, umri na vitu kama hivyo. Lakini katika world of metaverse, sababu one of the thing ambayo wanasema kwamba hii metaverse itakufanya uwe happy, hata kama kwa mfano mtu utakuwa so happy, utakuwa na kitu fulani, yani unaweza ukakifanya ukakipop tu, whatever kinakuja hapo kinafanya basi wewe uwe happy, you know. Kwa hiyo itakuwa inatoa mambo ya stress manini, kwa wana predict kwamba life expectancy yetu itaongezeka based on because human beings now they can, kwa watu ambao wanaita nini depression, watu ambao wana vitu kama you know wana commit suicide because of the issue at home. Yani kuna vitu fulani yani vitatufanya tuwe happy more than what we are right now. Sababu the whole metaverse thing ni kama entertainment. It's like you get entertainment every day. Whatever you do, it doesn't matter. Whatever you do, either from work or from home or you in the world or in any profano. Another thing. What is the most thing sisi binadamu tunafanya ili kuondoa stress? Traveling, vacation, right? And what's the most thing that we don't have that we can to afford to do those things? Money, finance. Asa fikiria metaverse, naweza nikaingia ghafla tu, nipo Paris, Hefton Tower, Hefton Tower nipo Paris. Naweza nikaingia nipo Japan, afu nimeingia sehemu nipo Japani, afu pia naingia madukani na shop, hata window shop nipo Japan. Yani nipo kwenye environment ambayo inafanya nipo Japan, yani au environment ambayo nipo Paris kuna Eiffel Tower, environment inafanya nipo kwenye Mount Kilimanjaro na hike, you know, vitu kama hivyo. Sasa hivi kwa mfano unaweza kufanya mazoezi, kuna hii Peloton bike ambayo ina cost kama $3,000, $2,000 Peloton bike. With metaverse naweza nikaingia sasa hivi hapa, you know, kuni huo nani, kuni hiyo world of metaverse world horizon hiyo, nikaingia huko ndani nafanya mazoezi bila kutumia bike, physical bike. Naweza nikafanya mazoezi yani nakimbia kwenye mbuga za Serengeti, you know, yani naweza kaika ni hiyo environment nipo nakimbizana na simba Serengeti. Kwa hiyo maisha yanakuwa yani very happy, yani kila kitu yani ni hyper. Kwa hiyo ndio hiyo life expectancy itasaidia sana. That's it. Thank you so much Archie, kwamba maisha yatakuwa happy. Nafikiri nikijaribu kufanya sum up ya kila alichokizungumza dada Ncha pamoja na Archie, inaonekana kwamba yani kila faida inajaribu kugusa kwamba metaverse ina impact the way we do business right now, lakini pia ina impact the way we interact with people. Yani tunapokuwa kazini, tunapokuwa nyumbani, sasa hivi tayari impact ya metaverse imeanza kuonekana. Lakini pia kuna impact nyingine ambayo tunaiona kwamba people are making money out of it. Yani wale wanaotengeneza, wale creators tayari wameshaanza ku make money na wanatengeneza pesa za kutosha. So, before tuendelee na mjadala wa upande wa faida, naomba nimkaribishe GLEN kidogo ajaribu kutufikisha kwenye mambo ya saa. Je, kuna disadvantage yoyote ya hii new technology ambayo tunaizungumzia metaverse? Karibu sana GLEN Shangari. Ukiwa tayari tafadhali. Asante kiongozi. Yeah, kuna matatizo kwenye metaverse. Kwanza ni technology mpya. Kwa hiyo kama ni technology mpya tunajua kuna usual suspect, hakuna security. Inahitaji technology ya hali ya juu. Watu wengi wanaotumia hii technology hawana ile advanced technology. Kwa hiyo jinsi ya kuprotect, kujua kwamba what protect nini, wa protect vipi, inakuwa vigumu. Tatizo lingine wanasema addiction.
kaka Achi amegusia kwamba metaverse ukifikiria kwa undani ni kama video game, yani the whole thing ni kama uko kwenye video game. Hasa tukikumbuka kwenye wakati wa video game ilipoanza, tatizo kubwa lilikuwa ni kwamba watu wanakuwa so addicted to it, hawafanyi mambo mengine, yani it draws them, inawatoa kwenye dunia na kuwaweka mtu anakuwa chumbani kwake for hours, sometimes for days. Sasa metaverse umeset up chumbani kwako, una kompyuta yako nzuri, una Oculus Rift yako ile tumeonyesha pale, miwani unavaa usoni, una masikioni, you can be gone for days. So it's very addictive. You connect with people, but you are disconnected in the real world. Kwa hiyo unakuja kupata matatizo yote yanayokuja under addiction, kwamba watu wana withdraw from others, zinaweza kuleta matatizo kwenye familia, watoto, relationship between family, husband, wife. Wengine mnakuwa so addicted, hata kazi, shule. So hayo mambo yote yanaweza kujitokeza. Kuna kuwa pia na mambo ya mental health. Mental health inaungana kidogo na addiction, kwamba unapojikita kwenye mambo kama haya, again mwili wako una concentrate sana kwenye kitu kimoja. Watu wanaocheza video game wanajua you want to finish the game. Nafikiri kaka Achi atanielewa vizuri. You want to finish the game. Sometimes it takes you a week, sometimes it takes you a month. You're trying to finish the game. You don't want to do anything else. Hutaki kufanya kitu chochote mpaka umalize ile game. Kwa ile inakuharibu akili, kwa sababu unaacha mambo yako mengine yote. Watu hawali vizuri, watu hawafanyi mambo yao ya kawaida, wengine hata kuoga wanasahau, kujisafisha, kufanya mambo ya kawaida ambayo you have to do. Umeconcentrate kwenye hili jambo moja, na this time umevaa vitu machoni, umevaa vitu masikioni, saa nyingine umevaa vitu kwenye miguu, so that you can get a full experience. Unaweza ukapata matatizo ya akili. Haya, kuna mambo ya virtual bullying. Virtual bullying ilianza kwenye game, lakini inakuja tena huku kwamba you are interacting with others, lakini unaongea na watu lakini haupo nao. Kwa hiyo hakuna kuogopana. Watu wanaongea maneno mabaya, watu wanaweza kukutukana. Kuna mambo ya kuongea language ya kiracist, mambo kama hayo, mtu anakutajia n-word au vitu ambavyo wewe vinaweza vikakufanya uncomfortable. Lakini kwa sababu hamko pale macho kwa macho, anaona kwamba anaweza kusema, yuko kwenye keyboard, yuko huko nchi nyingine, what can you do? Haya, kuna tatizo lingine ambalo naweza nikalifikiria, ni mambo ya connection na hardware. Kwa hiyo metaverse inahitaji internet ya hali ya juu. Tumeshasema kwamba hii ni internet in 3D, yani internet kwenye ulimwengu wa pande tatu. Kwa hiyo inahitaji mafaili makubwa, upload, download, unahitaji internet ya haraka, unahitaji uwe na kompyuta nzuri, unahitaji uwe na hivyo vifaa kama Oculus Rift nilivyosema before. Vyote hivi kwa mtu kama naweza kujichukulia mwenyewe mfano, it cost a lot just to invest. Nafikiri Oculus Rift ina cost karibu $500 ile miwani tu peke yake. Bado nahitaji ku-upgrade kompyuta yangu, nahitaji ku-upgrade internet ni nawe sasa hivi ni internet ya kawaida. Lakini kama nataka kuinvest kwenye haya mambo, inabidi ni upgrade internet. Kwa hiyo ni expensive. Alafu hata tukiweza ku-upgrade, wale wachache watakaoweza ku-upgrade, sasa inakuja kwenye tatizo lingine kwamba kuna bandwidth kiasi fulani ambacho watu wote wanatakiwa kushare. Sasa kama mtu mmoja anatumia so much, unapata tatizo kwamba kunakuwa hakuna ya kutosha kwa wengine. Kwa hiyo tumetoka kwenye ulimwengu ambao 4G tumeenda 5G, sasa tukiingia kwenye haya mambo itabidi labda tuende hata 6G, sijui ili kwamba tuweze kuaccommodate haya mambo yote. So kutakuwa na matatizo kama haya. Lingine ambalo naweza nikaongea, nafikiri cybercrime tumetaja, mental issue. Labda tunaweza tukaongelea kidogo kwenye mambo ya corporate takeover. Ni kwamba haya mambo yote tuliyoyaongelea, aliyosema kaka Achi, George, kaka Ruth, dada Ruthi, ni mambo yatakayohitaji investment kubwa sana. Kwa hiyo kama tulivyoona Facebook ilipoanza, mfano mzuri,
Facebook ndo wamefaidi. Sisi wengine tuna participate, lakini waliovuna faida za kuwa na Facebook ni kampuni moja. Haya, ukiangalia Twitter, wote tunaweza tukatumia Twitter, lakini aliyefaidi, anayekuwa bilionea ni watu wachache, ni mtu mmoja. Kwa hiyo vitu vyote hii virtual world inapokuja, kwa sababu itakuwa very expensive, itakufuata mkondo ule ule. Watu wachache sana au kampuni chache sana zita invest a lot of money, wao watatajirika. Sisi wengine tutakuwa tu tunachukuliwa information zetu, tuna participate, lakini mwenye kufaidika anakuwa ni mtu mmoja au corporate, yani makampuni makubwa. So in short, nafikiri hizo ndio problem ambazo ninaziona kwa muda mfupi zitakazojitokeza kutokana na metaverse. Asante. Karibu kaka George. Asante sana Glen, asante sana kwa maelezo mazuri ambayo yanaonyesha kuna baadhi ya matatizo ambayo yanajitokeza katika hii new technology ambayo tunaendelea nao. Leo tunazungumzia metaverse, umetutajia matatizo mengi, na katika matatizo ambayo umetutajia ninaona mengi yanagusa kuhusiana na hali halisi ya kiuchumi, kimaisha, kijumla, kiafya na kadhalika. Lakini kuna matatizo mengine tena ambayo pamoja na kwamba tuliyazungumzia kama faida kwamba metaverse inatukutanisha pamoja, lakini we are also losing the sense of boundary, kwa sababu sasa hivi hauna hata ile privacy ya kusema kwamba bwana niko mimi, lakini sasa hivi kila ulipo unajulikana. Ukitumia kompyuta wanajua unafanya nini kwenye kompyuta. So we are even losing the sense of boundary. Kwa hiyo, lakini pia kuna hasara moja ambayo kwa wale watu ambao wamejaribu wale wanaotaka kununua magari hivi karibuni, nafikiri ukienda kwenye soko la magari sasa hivi kuna kitu kimoja, magari second hand yamekuwa adimu. Yamekuwa adimu kivipi? Makampuni yanayozalisha magari hayapati tena faida kwenye yale magari yanayonunuliwa kama second hand. Kwa sababu nafikiri hapa ninaongelea sana kwenye NFT. Naona. Kwa sababu ile gari inapokuwa kwamba imeshanunuliwa, mimi nikichukua gari nikaja nikamuuzia GLEN, ile kampuni iliyoniuzia gari, yani wale maker wenyewe hawapati ile, kwa sababu ule ufunguo uliokuwa ambao umekuwa registered kwenye gari moja inapokwenda kwa mtu mwingine wa pili, hawa watu wanachoambulia ni ile tu faida, yani ile percentage ya revenue inayopatikana baada ya yale mauzo, lakini hawafaidiki tena na hizi gari zinazouzwa ambazo ukishaanza kuuza kama second hand, kwa sababu wewe unanunua ile NFT yenyewe, kwa sababu ile key imekuwa registered kwenye ile gari. So definitely zile kampuni zinaanza kuruzi mapato yaliyokuwepo zamani. Kwa kuna faida na hasara nyingi sana, ukiacha hizi za privacy, ukiacha hizi hasara zingine za kama vile matatizo ya mtindio wa ubongo. Sasa hivi watu wanacheza game masaa 24 na kadhalika. Kwa upande huo, asante sana Glen kwa lecture nzuri, kwa maelekezo mazuri ambayo umeyatoa na ufafanuzi. Ninaomba nimkaribishe dada Ruth OGOT kama ana kitu cha kuongezea kwenye hasara za metaverse. Karibu dada director. I don't know, mimi nadhani kwa faida hii mambo ya metaverse is still new to me. Mimi naiona tu, mimi sio mtu wa technology, I just did there. So maybe I need to find time and do some studies. But I had a question. Kutokana kwamba kwa sababu there's some myths, so I don't know, maybe Ruth, Glen and I should able to help me this, or Pastor Solomon. Kwa sababu of late nilisoma some article ambayo inasema this thing metaverse it's gonna take over mambo ya Mungu. Is like wanadamu tunajaribu kufanya vitu ambazo only God can do, especially becoming in that horizon kwamba I wanna be in France or I wanna be in the Caribbean, naingia hapo ndani, I'm there.
And this article aliyeandika, of course anatoka nyumbani, I don't know where siku nani vizuri, kwa sababu most of the time technology, like Ruth said, hii kitu imeanza siku nyingi, wamefanya tu kwa advance. But I don't know, we are always skeptical. Sisi kutoka the other side of the planet or the continent, we are always skeptical. Chochote kile ambacho ni kizuri, we always have to connect kwamba itakuja overtake what God intends, or kitu ambacho Mungu anatakiwa tufanye binadamu, then we are having this technology take over God's presence. So have you guys heard about this myth kwamba mambo ya inahusishwa na mambo ya spirituality, anti niseme kama anti spiritualism, something like that? Kwamba inaunganishwa na mambo ya giza. It's like mambo ya giza in the sense of spiritual, in another spiritual world. Anyways, katika ulivyoongea hapo Dr. Ruth, na kuunga mkono kwamba Metaverse ita to disconnect na humanity in terms of, kwa mfano mimi naweza katoa mfano hiyo specific ulitoa sijasikia exactly, lakini kwa mfano watu wana maybe I can come close, watakuwa wanatumia hizi inaitwa nini, holograms. There's a people that, you know, they will have like holograms where like which has happened before, sometime a few years ago. So Tupac, you know, Tupac yule alifariki, you know, uko na hologram yake, you know, and he's there instead of at a stadium, and he looks like him, everything looks like him, and a performer mini, but it's a hologram, you know. And I think a hologram is you know, is part of the metaverse. Lakini kiufupi kujibu swali lako, yes, you know, I'm quite sure kuna watu ambao in spiritual they believe that metaverse is not the thing, you know. Another thing is kwa mfano it disconnect na humanity in terms of feelings. Okay, humans, what we do the most is that differentiate us from other animals ni feelings. Sisi hapa na su gorilla, su chimpanzee, we are the, you know, nini wale nini wale wabalini wale no whale but Sharks. Nani? Whales or sharks? Well, sharks, now dolphins, you know. We have the most intellectual brain about, you know, at a tembo, elephant. When it comes to feelings, you know, like we are used to, mfano mzuri yo Japani, millions of people in Japan, they're, okay, this is the thing, let me break down. Metaverse, in terms of replacing, okay, it's not good. Okay, in terms of replacing, it's not good. But in terms of assisting us, is good. So what I mean by that is, from Japan, millions of people in Japan, they replace their actual pets, cats, paka, na mbwa, and they use robots as pets. No? Kwa hiyo ina disconnect ile feelings ambayo unaweza na mbwa au paka as a companion. You can talk to a cat or dog, whatever, pet nini, whatever, you know, that's gonna disconnect completely, you know. So instead of using things that can assist us, kwa mfano, you know, like let's say industrial, where, you know, kutumia robots ambao wanatu assist to make the job more maybe accurate or more faster, whatever. Lakini watu wanakuwa, they're afraid of replacing things that us human beings are already, you know, bonding, you know. Kwa hiyo, anyways, just my opinion.
Labda niulize swali kwa sababu nafikiri nimemuelewa tofauti dada Ruth. Dr. Ruth, you were asking kwamba wanaotengeneza metaverse ndio kwamba wanafanya mambo ya kishetani au wanaotumia metaverse? Okay. The article said hii ni mambo ya metaverse, ni mambo ya kishetani. Okay, naomba nikustopisha hapo. Okay, so mimi nafikiri this is just human perception when it comes to anything we don't understand. Sio tu metaverse. 5G, watu walisema kwamba 5G inasababisha COVID kwa sababu 5G ili coincide with COVID, but there is no relationship. Kuna watu wanasema tusitumie internet kwa sababu kuna maovu kwenye internet. Technology is meant for good, but you can use it for bad. You make a decision how you use technology. So I was trying to understand, are you saying the people who made metaverse? No, I don't think if they have their beliefs, I don't think this metaverse is designed specifically to take us from God. Now, can it do it? Yes. Can it not do it? Can it take us to God? It will depend on how we use it. You can use your internet right now to read the Bible, or you can use your internet now to do evil things. You can use your car the same way. You can use a gun. We have a big discussion about guns nowadays. It's I don't think the thing is bad. It's the person who is using it and why they are using it. So metaverse is a new technology. Some people are going to have problem with that. Kaka Achi ametoa mfano wa holograms. Yes. Kuna watu wanafikiri kwamba holograms is evil kwa sababu you can raise the dead technically. I mean, you can't raise the dead, but technically you can. So basically that's what they're talking about, you mambo ya raising the dead. So kama ni kuongelea kuhusu ku raise the dead, hiyo technology iko before metaverse. Yani they've been working on that before kwamba to have some kind of memory of somebody that is gone. How can we have a representation of people we, I guess, worship like Tupac, I guess Michael Jackson and people like that? But the person who created hologram is not the same person who created metaverse. And the purpose of hologram and the purpose of metaverse, to me, they're very different. I don't think the person who is making metaverse, which is all of us, is to make our world, our internet better. That's the only purpose of metaverse, is to make our current internet better. Now, can somebody use that for evil? Yes. I think that's the And I think Dada Ruthi OGOT, umemaliza mchango wako. Tumpe nafasi amalize, alafu mjadala itaendelea tu. Tuna dakika chache, ngoja amalizie alafu tutanani. Malizia kwanza dadangu. Yeah, no, that was one of the questions kwa sababu I was skeptical nilivyoisikia, nikasema jamani, watu wa nyumbani kwetu hao akipata tu kila kitu ni uchawi, kila kitu sijui ni kutonani Mungu and all that. So I was like, I just ignored it, but I wanted confirmation kwa technicians, kwa nani experts themselves ambao wanatumia hizi vifaa and they know that. On the other end, hata sisi kwenye kazi zetu, apart from which I'm not sure whether it's part of the metaverse or not, but we have technology now. Mgonjwa yuko nyumbani, kuna nani, but it's a different, kuna tool, it's not like internet, kuna tool nampa, anakuwa naye pale nyumbani, yuko maybe different city, mimi niko hapa, tunakaa, I can be able to listen his lungs, kwamba mgonjwa ana breathe vipi. Mimi niko hapa, mgonjwa yuko maybe Bakersfield or San Francisco. We are 200 miles away, but I can be able, using this technology, I can be able to listen kwamba mapafu yana kwaje, mapigo ya moyo yakoje. So like Glenn said, and everybody, technology is meant for good, but I think it's also coming to healthcare. But at the same time, actually, Vosema, there's no way robots will replace human touch. We're still gonna need each other. Asante. Asante sana dada Ruthi OGOT kwa mchango wako, na asante kwa kuongezea hapo na kwa kuibua mjadala mwingine. Lakini before tuende mbali, naomba nimkaribishe Samuel Mbogo. Tafadhali CFO, tia neno katika faida hasara za hii metaverse kwa sasa, hii technology kubwa ambayo tunaizungumzia,
kwa tunaomba nawe tukusikie kidogo. Sam? Kwamba mimi mawazo yangu kwenye hili ni kwamba la kwanza kwamba hatuwezi kujitoa kwenye mahali ulimwengu ulipofikia, kwa maana ya kwamba ni kama tu internet ilivyokuja au cell phones zilivyokuja. Nadhani point zangu nyingi zitakuwa zinafanana na kaka Glen hapo, kwamba kila kitu kinapoingia kina challenge zake, kinabadilisha humanity, mazoea yetu, jinsi tunavyo interact na kila kitu. Lakini mwisho wa siku, kwa mfano kama metaverse, hatuongelee kitu ambacho kitakuja miaka 10 ijayo. Hiki ni kitu kipo tayari leo hii. Kuna government nyingi tu, South Korea sasa hivi wametoa $200 million wana invest kwenye metaverse kuingia huko wao kama nchi. Kwa hiyo this is here to stay. Yani ni jinsi, mimi nadhani cha muhimu zaidi ni jinsi ya kuelimishana kama hivi tunavyofanya leo. Tunaelimishana na kujua kwamba tunatumiaje hiyo teknolojia mpya. Ila of course haizuii kuuliza maswali kwamba itatu affect vipi na spirituality na relationship zetu na nini na kila kitu. Lakini pia tukumbuke kwamba humanity is not stagnant, yani is dynamic. Watu wamekuwa wana evolve siku zote, na mwisho wa siku utaamua kwamba ni jinsi gani una interact na kitu fulani. Kama kaka Glen alivyotoa tena mfano mwingine hapo, simu au internet au nini, unaweza kuitumia vyovyote vile. Inaweza ikawa hivyo au inaweza ikawa nzuri. Kwa hiyo mimi nadhani hata hii nayo itakuwa hivyo hivyo, na kazi nyingi karibu kila kazi naweza kusema itakuwa affected kwa njia moja au nyingine na teknolojia hii. Na ni stage nyingine tu ambayo wanadamu tunapitia, na sisi kama community, kama Watanzania au Marekani, however we want to call ourselves, we're not any exceptional. We will have to go through it just like everyone else. Anyway, ni hayo tu, sina mengi sana. Hai. Asante sana kaka, asante sana kwa mchango wako, na kwa kuwa muda umetutupa mkono, naomba nimkaribishe katibu Mary KAPELLA utie neno katika topic yetu ya metaverse na technology kwa ujumla. Karibu sana, dakika 2 tafadhali. Thank you. I've enjoyed listening to you guys. Kwa kweli we have come so far. When you are talking here, nika nakumbuka, man, those days tunaangalia movies, 80s, 90s, Back to the Future. Used to be so fascinating, and here we are in the future. Living it, and it's so different. Kwa hiyo, as far as the metaverse, I'm also torn a little bit about it, kwa sababu it's a good thing, and I just think that we need to be careful. It's a good thing in that sense, kwamba, you know, you've all talked about it. There's endless possibilities. Yani katika almost every sector, you know, things have become easier. Dada OGOT hapa ameongelea kuhusu healthcare, wewe umeongelea kuhusu financial, Archie ameongelea kuhusu mambo ya gaming, you know. So it's like, you know, anything that you can think of is just endless possibilities, and the more I think about 10, 20 years from now, things will be even more different. I personally don't play like video games, but I've seen like my nephews, my nieces, even my friends at school, watu shuleni, yani they're building up villages and towns, and I'm like, oh my God, you know. So unakuwa kwenye the same community. So maybe I mean I have few concerns here and there, like, man, this thing, you know, it's tracking down. It's not just your email account or your phone number, but even your behaviors. Like everything is like
you know, they're tracking down those behaviors. So I'm just thinking, I'm like, man, but it's just and of course privacy, that's a big thing for me, because I had identity theft in the past. Kwa hiyo I'm always cautious as far as some products that I buy and what I don't buy because of this reason, you know, how much of my information am I gonna put into it. So, but all that to say, I mean, we can't escape it with the technology. Tunaenda mali pazuri now, you know, like we're in California, it's like all cars and right now they're just encouraging, I mean, in every sector, cars and things like that, you know, or technology. Kwa hiyo, it's not a bad thing, it's a good thing. Like, you know, I just think that you just have to be careful about it. That's all. You know, when I go to my nephews, my nieces, naona wamekuwa too much on video games, nasema okay jamani, or twendeni nje, let's go and, you know, ride a bike outside, let's go to the park. So I think it's just us as parents, as aunties and sisters and brothers, we just have to like, you know, put those especially when you have kids, young kids, you know, though you have to see where the fine line is. But other than that, yeah, it's fascinating. That's all I can say. It's fascinating. Thank you. Niongeze kidogo tu hapo dada Mary. Kidogo tu sekunde. In terms of privacy and security, tukumbuke kwamba pia when they're creating these metaverse world, you know, they're working end to end kama pete na kidole. So as the metaverse technology, on the same time issues of security and privacy wanaziutilia importance at the same time. Kwa ni kwamba ni lazima yani viwe pete na kidole at the same. It's not like, oh, let's just work on metaverse, security issue ni the same level. Kwa ni vitu ambavyo wanaenda pete na kidole. I hear you. Gotcha. Asante sana Archie, asante sana Mary. Nafikiri tuna mtu mmoja hajazungumza bado, Mheshimiwa Pastor Solomon Kuria. Tia neno kidogo kwenye mambo ya metaverse mheshimiwa. Mimi mnanisikia eh? Nzuri kabisa. Nzuri kabisa. Kusema le kweli mimi bwana, hiyo ni kitu kimoja kipya kabisa. Nimeshasikia lakini sijawahi kudiscuss kabisa. Hii ndio mara yangu ya kwanza tunakaa chini na tunadiscuss. Kwa hivyo kusema le kweli yani mimi niko kama nimepotea hivi hapo kusikiza hii conversation. Kwa hivyo si kusema le kweli yani sina kitu chochote yani cha kuongezea ama kutoa kutoka hapo. Yani na kusema le kweli na need yani more information, na need muda learn yani kuhusu hiyo kitu. Sijui kama mmenielewa wenzangu. That's why we have in these discussions, very important. Who are aware, just to be aware is better than not knowing. Yeah. Kitu kimoja tu ambacho uligusia ya kwa yani unaweza ukawa uko mahali lakini kama ambao uko katika continent nyingine. Unaona? Sasa hapo kidogo yani pia yani kusema kweli ni kama nimechanganyikiwa hivi ndugu zangu. Lakini tuko pamoja. Hii mimi na appreciate yani, tungependa tuifanye tena yani ili kusudi pia nipate yani kujifundisha yani learn more things kuhusu hii. Asante sana mheshimiwa. Pia tuna simu tu. We are available. Sawa. So kwa maelekezo ya Glenn nafikiri kipindi kilitakuwa kuwa 1 hour. So kwa upendeleo sana nitaomba mtu mmoja, speaker mmoja aweze kutuambia kwa dakika 2 who is doing the designing of this metaverse. Who is doing the designing? Summary ya dakika 2-3 alafu tuende kwenye kumaliza tafadhali. Speaker yote ambaye yuko tayari kutuambia kwa dakika 2-3 who is doing the design of this metaverse. Ruth or Glenn?
I mean, I can try to answer that question. Like, to me, I don't think there's actually one particular person you can say this specific person is doing the design of Metaverse. Different companies and different IT industries are doing their own individual designs. Wanatengeneza designs zao za products ambazo zinaweza support your Metaverse technology. Ni technology ambayo inatumika na pia na makampuni wengi sasa hivi yanajaribu kufanya, yanaanzisha departments za research and development for their own companies. Kwa hiyo you can't pinpoint like a specific person like who is doing it, like it's a technology that is out there and it's open. Hata nimeingia kitu kama GLEN, Archie, kuna chochote nataka kuongezea dakika moja tafadhali? Mimi naweza kuongezea kampuni kubwa tunaifahamu wote, Facebook, Metaverse, Meta, mnajua wamebadilisha jina Meta. So that's a big player. Kuna watu kama Oculus Rift, kuna Meta World, kuna let me see if I can pull up some names. Kwa hiyo lakini dada Ruth yuko sawa. So kuna Active Worlds, kuna gaming Metaverse, kuna real estate, kuna Facebook, kuna Second Life. Ziko nyingi, lakini hawa ni tunaweza tukaita big player. Kuna Engine, hawa ni big player, lakini the dream ni kwamba in the future mimi na wewe George na wote tulioko hapa tutakuwa natengeneza na sisi metaverse vyetu. That's the idea. Kama ulivyo na Facebook page leo, una Twitter page leo, basi in the future idea ni kwamba you will have your metaverse, you will have your little house, your office, you thing. Kwa utakuwa na wewe unatengeneza na una develop. Sasa wao wanaweza wakakutengenezea ile bigger frame kama vile Facebook ambavyo ni big frame. Lakini you be able to do your own thing, your own way. Sababu that's the internet way. Unatengeneza jinsi unavyotaka wewe, kwa lugha unayopenda wewe. Make it look the way you want, make it do what you want it to do. So kuna mtu mmoja anayefanya no, lakini kuna big player, na the future ni kwamba kila mtu aweze kuparticipate. Asante. Kingine nitakuadi hapa alichosema GLEN kila kitu ni sahihi kabisa. Ni amna mtu mmoja, hata Dora Ruth alichosema amna mtu one particular person. Kingine kwamba ukipata muda ingia kwenye YouTube, kuna kwa mfano tayari magari wameshaanza kuutilize hii metaverse. Tesla, vitu kama hivi. Sasa ingia kwenye YouTube, itafute gari ambayo they just launched last week. Inaitwa Mercedes-Benz EQXX. Yeah? Angalia kuna video ya launch inakuonyesha kabisa technology ambayo wanaitumia hiyo metaverse. Unaweza kustaajibika, ni maajabu ya dunia. That's it. Asante sana. Nafikiri kuna mambo mengi ambayo tulitamani tuendelee kuyazungumza kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho, lakini kutokana na muda nafikiri hayo tuliyozungumza leo kwa maelekezo ya GLEN yanatosha. Kwa hiyo basi GLEN atatupa mtazamo wake, kipindi chake kimekwenda vipi, alafu tutajua tuna move forward kivipi. Mimi kwa mtazamo wangu discussion imekuwa nzuri, muda tu haujatutosha kwa sababu kila mmoja alitaka kuzungumza, kila mmoja alitaka kuchangia, na waliochangia mimi nasema mastika waliokuwa wameandaliwa wameperform vizuri sana, performance imekuwa hali ya juu. Hata mtu ambaye alikuwa elewi kabisa maana ya meta, nafikiri kwa sasa ameondoka na kitu. GLEN, narudisha mpira kwako. Mimi kazi uliyokuwa umenituma nimeimaliza. Next time na mimi niweke kuwa speaker tafadhali. Asante sana. Asante mwenyekiti, nimeweka ki animation kidogo hapo kwa yule alikuwa anasema amechanganyikiwa ili apate idea. So that's kind of what metaverse is. Kwa hiyo huyo mtu unayemwona hapo ni avatar. Avatar ndo anakuwa represent yako. Kwa sababu mimi nimechukua tu picha hapo, but what you are supposed to do, unatengeneza kitu ambacho kinafanana na wewe. So angekuwa mtu mweusi, nywele kama mimi, kipara na unajaribu kutengeneza hapo around nyumba unataka ifanyaje. Alafu huyu mtu kama unavyoona, naweza nikamgeuza hapa akawa anaangalia vitu vilivyoko hapo nyumbani kwake na nini, anaweza akatoka nje. So
kind of like a video game, lakini pia anaweza akawa anaingia kwenye ofisi, kwenye meeting na kutana na watu wengine. So that's the idea, unatengeneza avatar ndio anakurepresent wewe, afu avatar anakuwa kwenye virtual world anafanya yale mambo ambayo wewe unataka kufanya. So I just wanted to give a general idea ili kwa yule ambaye hana complete idea, at least tutapata wazo what we are talking about. Basi nikirudi kwenye kipindi chetu, mimi naweza kusema kwamba tumefanya vizuri. Nimefurahi kila mtu point alizotoa. Nimefurahi mawazo, nimefurahi maswali. Japo ningependa tuendelee kuwa na maswali, lakini haya tuliyopata yanatosha. Nafikiri kwamba huu ni mfano, tuende tukafikirie, tuangalie tumekosea wapi, tunaweza kuimprove wapi. Kila mwezi tunataka tufanye kipindi kama hichi. Hakitakuwa kila siku ya technology. Kuna siku tutakuja kwenye politics, wakina Kakaachi, si wengine sio watu wa politics. Kwa hiyo wakina Kakaachi, wakina George, wakina Kaka Alifa watatuongoza kwenye politics. Na tuta move hivyo topic moja baada ya nyingine mpaka mwaka uishe tumekava, na kama watu wanazipenda basi tunaweza tukafanya 2 a month. Nafikiri ni easy, ni muda, watu wanakuja, tunakaa tuna discuss 1 hour, it's done. So kwa upande wangu mimi nawashukuru.